La carta no solo mi multaba por la piscina hinchable. Mi multaba por intent arlo. Por la audacia de buscar un destello de alegría, en un mundo que se había vuelto gris y silencioso. Sostenía aquel papel en la mano, un simple trozo de lino blanco con una tipografía impersonal y fría, pero sentia el peso de un veredicto. Era la confirmación oficial, salada y entregada, de que mi dolor era un inconvenient, de que mis pequeños actos de amor eran una infracción de las normas comunitarias. En la línea de asunto ponía violación del artículo 7, subsection B, estructuras temporales no aprobadas. Pero en mi corazón, lo que leía era, tu intento de curar a tu hija no está permitido aquí. Y en ese instante, el suelo bajo mis pies, que ya ese sencha fragile desde hacía meses, ese partió por completo. Antes de esa carta, antes de la piscina, existía un antes mucho más profundo. Un tiempo en el que la casa no estaba tan silenciosa. Un tiempo en el que la risa de mi esposa, Elena, lenabacada rinson, una melodía tan familiar como mi propio latido. Éramos un universo de tres, completo y resplandeciente. Pero los universos a veces colapsan. Y el nuestro lo hizo una tarde de otoño, de forma repentina y cruel. Nos quedamos Sofía y yo, dos satélites a la deriva en una órbita rota. Ella, con sus 6 años, entendía la esencia de una manera visceral, no con palabras, sino con silencios. Sus dibujos perdieron el color. Sus cuentos antes de dormir terminaban con preguntas que yo no podía responder. Y yo me convertí en un guardián de rutinas, un autómata que preparaba desayunos, la lavaba al colegio y se aseguraba de que sus zapatos estuvieran atados, todo mientras mi propia alma se deshacia. Mi mayor miedo no era mi propia pena, sino la sombra que esta proyectaba sobre ella. Una tarde, mientras buscaba viejas fotos en el ordenador, apareció un video de las vacaciones de hacía 2 años. Elena y una Sofía de 4 años, corriendo entre los aspersores de un parque, empapadas y gritando de pura felicidad. El sonido de la risa de mi hija, en ese video fue como un electrocoque. Un sonido que no había escuchado en meses. Fue entonces cuando nació la idea. Simple. Desesperada. Una piscina hinchable. Un pequeño océano de plástico azul en nuestro minúsculo jardín trasero. No era una solución, lo sabía. No podía reemplazar un universo perdido. Pero quizá, solo quizá, podría regalarnos una tarde. Un recuerdo. Un eco de aquella risa. La compare esa misma tarde. Era ridiculamente grande y colorida. Tarde 2 horas en inflarla, con un fuel que chirriaba con cada pisotón, mi aliento mezclándose con el sudor bajo el sol de la tarde. Sofía me observaba desde la puerta del patio, una pequeña estatua de curiosidad cautelosa. Cuando empiezo a llenarla con la manguera, un arcoíris tembloroso se formó en el chorro de agua. Y entonces ocurrió. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. No era la carcajada del video, pero era luz. Era el primer brote verde después de un invierno interminable. Se metió dentro, el agua apenas le cubría los tobillos, y chapoteó con las manos, mirandome con una aprobación silenciosa que me llenó el pecho de aire. Por primera vez en casi un año, sentí que respiraba. Duró exactamente un día. Al día siguiente, la carta estaba en el buzón. La ley 1, 2, 3 veces. Una multa de $200. Un plazo de 24 horas para retirar la estructura no autorizada. Lame al número que aparecía en la carta. Me respondió una voz monótona, desprovista de cualquier inflexión humana. Lo explique. Lo habla de Elena.
Le habel de Sofia. Le habel del silencio y de la risa. Le supplique. Su respuesta fue una cuchilla, lo siento, señor, pero las normas son las normas. Son para mantener el valor estético de la comunidad. El valor estético. Colg el teléfono y me quid mirando la piscina. Aquel ridículo círculo de plástico azul y alegría precaria se había convertido en un monumento a mi fracaso. Era la prueba tangible de que ni siquiera podía proteger ese pequeño espacio de felicidad para mi hija. El mundo, con sus reglas y su estética, había venido a reclamarlo. Esa noche, bajo la luz solitaria del Porsche, empieza a desinflarla. El air salía con un silbido largo y melancólico, como un suspiro de resignación. La piscina se encogía lentamente, los colores vibrantes se arrugaban y palidecían, hundiendo sobre sí mismas. Sofía observaba desde la ventana de su habitación, su pequeño rostro era un reflejo en el cristal oscuro. No loro. No dijo nada. Y su silencio fue infinitamente peor que cualquier lágrima. Fue un silencio de comprensión, el tipo de comprensión adulta que ningún niño de 6 años debería tener. Comprendió que la alegría era temporal y condicional. Comprendió que el mundo de los adultos podía ser cruel sin razón. Y yo, su padre, su protector, era quien lo estaba enseñando esa lección. Cuando la piscina quedó reducida a un montón de plástico flácido, la doble y la guard en su caja. El jardín volvió a ser un parche de césped vacío y triste. Y el silencio en la casa regresó, pero esta vez era más pesado, más denso. Era un silencio impregnado de derrota. Las semanas que siguieron fueron un descenso a un lugar un más oscuro. Me movía por la vida como un fantasma. La energía que había reunido para aquel pequeño acto de rebelión se había agotado por completo. La multa no era el problema, la pague al día siguiente. El problema era el mensaje que había enviado a lo más profundo de mi ser, no eres suficiente. No puedes arreglar esto. Estás solo. Cada mañana me levantaba con una piedra en el pecho. Iba al trabajo, sonría a mis compañeros, escribía correos electrónicos, y volvía a casa para enfrentarme a la misma quietud. Veía la tristeza en los ojos de Sofía y me odiaba por no saber cómo combatirla. Me sentía atrapado en un bucle de duelo y fracaso. La casa se convirtió en una tumba para los vivos. Dejé de cocinar, empezamos a pedir comida. Dejé de leer cuentos, poníamos la televisión. Me estaba rindiendo, y lo peor es que la estaba arrastrando conmigo. Toc fondo un sábado por la tarde. Llovía. Una de esas lluvias gris y persistentes que parecen lavar el color del mundo. Estaba sentado en el sofá, mirando sin ver las gotas que corrían por la ventana. Sofía estaba en el suelo, dibujando. Me acerqué para ver qué hacía. Era nuestra casa. Un dibujo simple, con un tejado triangular y una puerta. Pero todo, el cielo, la casa, el césped, hasta el sol que había dibujado en una esquina, estaba coloreado de negro y gris. Y junto a la casa, había dibujado dos figuras. Una grande y una pequeña. También gris. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue un estallido violento, sino un colapso silencioso. La presa que había estado conteniendo toda mi desesperación cedió, y me eché a llorar. No con sollozos, sino con un llanto silencioso y agotado, las lágrimas cayendo sobre mis manos sin que yo hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Sofía levantó la vista, dejó su lápiz gris, se acercó y, sin decir una palabra, me abrazó las piernas.
Y en ese pequeño gesto, en el calor de su abrazo, sentí la primera sacudida. La certeza de que no podía seguir así. No por mí. Por ella. El punto de inflexión no llegó con un trueno en una revelación divina. Llegó en un banco de un parque público, una semana después. El sol había vuelto a salir, y yo había forzado a Sofía y Amy a salir de casa. Estábamos sentados, viendo a otros niños jugar en una zona de chorros de agua que salían del suelo. Era un lugar ruidoso, caótico y lleno de vida. Sofía miraba, pero no se unía. A mi lado se sentó una mujer. Parecía cansada, pero tenía una sonrisa amable. Observaba a sus dos hijos, que corrían y gritaban como si hubieran descubierto el secreto de la felicidad eterna. Intercambiamos una de esas sonrisas de complicidad parental. Empezamos a hablar. Lo conté vagamente al principio sobre mis dificultades. Sobre el intento fallido de la piscina. Ella escuchó con una paciencia que me desarmó. Y cuando terminé, no me dio un consejo vacío en una palmadita en la espalda. Me miró fijamente y dijo algo que se ancló en mi mente. A veces, dijo, el mundo no te da el espacio que necesitas para sanar. A veces, las reglas están hechas para gente que no está rota. Así que dejas de pedir permiso. Dejas de esperar que te lo den. Y construís ese espacio tú mismo. Aunque sea escondidas. Aunque sea solo con lo que tienes a mano. Sus palabras no fueron mágicas. No resolvieron nada en ese instante. Pero plantaron una semilla. La idea de construir en lugar de pedir. De creer en lugar de resignarse. Esa noche, no pude dormir. La frase de aquella mujer resonaba en mi cabeza, construís ese espacio tú mismo. Mirar por la ventana el patio trasero, aquel escenario de mi humiliación. Y luego mirar más allá, hacia el final de nuestra calle, donde había un pequeño terreno abandonado que pertenecía al ayuntamiento. Lavaba unos cubierto de maleza, con una valla oxidada y un cartel de prohibido el paso. Un lugar olvidado. Un espacio roto. Como yo. Al día siguiente, después de dejar a Sofía en el colegio, fui a ese terreno. Salt la valla. La hierba me ligaba a la cintura. Había basura, neumáticos viejos, los restos de un mundo indiferente. Pero bajo todo eso, había tierra. Había espacio. Y había una posibilidad. La idea que surgió fue absurda, audaz y probablemente ilegal. No se trataba de una piscina. Se trataba de algo más. Un refugio. Un oasis. Un parque acuático clandestino. Un lugar construido no con permisos, sino con propósito. MP solo. Con un par de guantes de jardinería y bolsas de basura. Pasaba un par de horas cada día limpiando la maleza, sacando los escombros. Era un trabajo agotador, físico, que me dejaba exhausto pero, por primera vez en mucho tiempo, con una sensación de logro. Mis manos se llenaron de ampollas, pero mi mente empezó a despejarse. Al tercer día, una voz me sobresaltó. Era la mujer del parque. Estaba al otro lado de la valla, con una sonrisa. ¿Necesitas ayuda con eso? Preguntó. Y al día siguiente, volvió con sus dos hijos y un rastrillo. El fin de semana siguiente, éramos 5. Un vecino, un hombre mayor cuya esposa había falsido hacia años, se unió a nosotros. Trajo limonada y una cortadora de césped. Dijo que lavaba años mirando ese terreno con tristeza y que ya era hora de que alguien hiciera algo.
La noticia se extendio. No por redes sociales ni por anuncios. Se extendio de boca en boca, como un secreto compartido. Familias del barrio, gente que se siente tan invisible como yo, empezaron a aparecer. Uno trajo madera de palos viejos. Otra, que era artista, propuso pintar un mural en la pared de hormigón del fondo. Alguien encontró una oferta de aspersores de jardín y mangueras. No estábamos construyendo un parque acuático de verdad, con toboganes gigantes y ríos artificiales. Estábamos creando nuestra propia versión. Un parque acuático subterráneo, como lo llamábamos en broma. Subterráneo porque operaba bajo el radar de las reglas y la burocracia. Subterráneo porque nacía de las raíces de la comunidad. Construimos bancos con bloques de hormigón y tablones de madera. Plantamos flores en neumáticos viejos que pintamos de colores vivos. Instalamos un laberinto de aspersores que creban túneles de agua. Colocamos una lona gigante en una pequeña pendiente para hacer un tobogán de agua improvisado. Los niños, incluida Sofía, se convirtieron en los arquitectos principales. Pintaron el mural, un sol gigante, un mar azul lleno de criaturas fantásticas, y en el centro, docenas de pequeñas juelas de sus manos de todos los colores. Sofía, mi silenciosa Sofía, estaba cubierta de pintura amarilla, dirigiendo a los niños más pequeños, riendo a carcajadas cuando alguien la salpicaba. Yo la observaba, con el martillo en la mano y el corazón a punto de estallar. No estaba solo construyendo un parque. Estaba reconstruyendo a mi hija. Me estaba reconstruyendo a mí mismo. Cada clavo que martelaba era un golpe contra mi desesperación. Cada bolsa de basura que sacaba era un peso que me quitaba de encima. El sudor limpiaba la pena. El trabajo compartido disolvía la soledad. Me convertí en un líder accidental, no porque lo buscara, sino porque mi herida era la que nos había unido a todos. El día de la inauguración no fue oficial. Simplemente, un sábado por la mañana, declaramos que estaba listo. El sol brillaba con una intensidad casi cinematográfica. El lugar estaba lleno. Había al menos 50 personas, niños corriendo por todas partes, sus gritos de alegría mezclándose con el sonido del agua de los aspersores. Había música sonando desde un altavoz portátil y una mesa llena de comida que todos habían traído. Me quedé de pie en un rincón, simplemente observando. Vi a Sofía en el centro de todo, empapada, con el pelo pegado a la cara y una sonrisa tan grande y genuina que eclipsaba todo lo demás. Corrió hacia mí, me abrazó con fuerza, mojando por completo, y me gritó al oído por encima del ruido, es el mejor día de mi vida, papa. Y en ese preciso instante, todo el dolor, toda la humiliación de aquella carta, toda la oscuridad de los últimos meses, se evaporó. Se disolvió en el aire cálido y húmedo de nuestro pequeño santuario. Fue entonces cuando los six. En el borde de la multitud, junto a la entrada que habíamos creado en la vala, estaba el presidente de la Asociación de Vecinos. El hombre cuya voz sin alma me había sentenciado por teléfono. Estaba de pie, con su impecable camisa de polo y sus pantalones khaki, un espectador de otro mundo. Nuestros ojos se encontraron a través del chaos feliz. No había ira en su rostro. Tampoco aprobación. Había algo más. Confusion. Quizá un atisbo de asombro. No se acercó. No dijo nada. Simplemente observó durante unos minutos y luego, con un movimiento casi imperceptible de cabeza, se dio la vuelta y se fue. No necesitaba su validación. Mi victoria no era sobre él.
Mi Victoria estaba corriendo a través de una espersa, riendo a carcajadas. Mi Victoria era la comunidad que habíamos tejido a partir de nuestros hilos rotos. Mi Victoria era el sonido. El glorioso y abrumador sonido de la vida. Ahora, a menudo vengo aquí al atardecer, cuando todos se han ido. Me siento en uno de los bancos que construimos, y observo como el sol pinta de naranja y morado el mural de los niños. El ola hierba mojada y a tierra fertil lina el air. Aquella carta, aquel trozo de papel que casi me destruí, ahora lo veo de otra manera. No fue un final. Fue una detonación. Rompió el caparazón en el que me había encerrado y me obligó a buscar air. Me rompió para que pudiera reconstruirme, no como era antes, sino más fuerte, más conectado, más humano. Me enseñó que la verdadera comunidad no se encuentra en los reglamentos ni en el valor estético de las propiedades. Se encuentra en la vulnerabilidad compartida, en las manos que se extienden para ayudar a limpiar la maleza de tu vida. Y esta es la lección que quiero compartir contigo. Puede que alguna vez recibas tu propia carta. Quizá no si por una piscina, quizá si una palabra cruel, una puerta cerrada, un fracaso que te pis en el alma. Sentirás que te multan por intentarlo, que te castigan por tu esperanza. Te dirán que las normas son las normas y que tu dolor no encaja en sus esquemas. Y cuando toques fondo, cuando el mundo se vuelva gris y silencioso, recuerda esto. A veces, tienes que ser desalojado de los pequeños reinos que crees seguros para encontrar la fuerza de construir uno mucho más grande. No esperes permiso para sanar. No pidas autorización para buscar la alegría. Mira a tu alrededor. Busca los terrenos abandonados en tu propia vida y en la de los demás. Coge una pala, un par de guantes, y empieza a limpiar. Puede que empieces solo, pero no estarás solo por mucho tiempo. Porque las almas rotas se reconocen, y juntas, tienen el poder de construir los lugares más hermosos. No a pesar de sus gritas, sino gracias a ellas. Porque es por esas gritas, al final, por donde vuelve a entrar la luz.